Ik dan. Welkom bij de presentatie over Spanje van Talisman. Ik ben Seraphine de Smit en mijn collega Ronda en mijn collega Lia Garrett van de Six Senses op Ibiza zijn graag vanavond bij u om u meer te vertellen over het mooie Spanje. Ik ben dus Seraphine en mijn collega Ronda ziet u hier op de foto. We werken allebei al een lange tijd voor Talisman. Velen van u zullen al bekend zijn met Talisman. En in dit jaar bestaan we dan ook al 30 jaar. We organiseren exclusieve reizen op maat, voornamelijk buiten Europa. Maar sinds de coronapandemie hebben we ook binnen Europa een aantal leuke bestemmingen gevonden, waaronder Spanje. En Ronda en ik reizen graag voor onze eigen vakantie naar Spanje. En vandaar dat we ook hier een mooi talismanproduct hebben ontwikkeld. Tijdens deze webinar nemen we u graag mee op een rondreis door het zuiden van Spanje, Andalusië. We hebben deze rondreis ook op onze website staan. Het is een 15-daagse reis. En die brengt u vanuit Sevilla richting Córdoba en Granada, het plaatsje Ronda. En we sluiten de reis af in een leuke finca in het binnenland. Het is ongeveer 3 uur vliegen vanuit Amsterdam naar Sevilla. Het is een korte vliegreis. En dan bent u in het heerlijke, vaak warme Spanje. Hier ziet u een kaartje van de reis zoals we die hebben weergegeven op onze website. En in Sevilla is eigenlijk heel veel te doen. Je kunt er volop wandelen, fietsen. Alles is wel op loopafstand te zien. Het bekende Plaza de España ziet u hier op de foto. Dit is een plein met een aantal mooie monumentale gebouwen daaromheen. Dat is ontwikkeld in de jaren 20 voor de expo die in 1929 daar plaatsvond. Grote wereldtentoonstelling. En dan ziet u nog heel veel mooie gebouwen van terug. Het is leuk om daar doorheen te wandelen, maar ook om het park daar te bezoeken. Het is echt een heel mooi natuurgebied midden in de stad. En ja, Sevilla is ook heel erg bekend door de kathedraal. Met een prachtige toren, dat is de Giralda. En in die kathedraal ziet u heel veel dingen terug qua architectuur uit de tijd van de Moren. Die heel lang in Spanje hebben gezeten. Zo vind je in heel Andalusië echt prachtige architectuur uit de Moorse tijd. Nou, zo kun je wel echt de hele ochtend doorbrengen in de kathedraal om al die bijzondere dingen te zien. Het is ook de moeite waard om een bezoekje te brengen aan de Alcázar. Dat is het koninklijk paleis. Met ook weer een prachtige tuin. En overal zie je ook sinaasappelbomen. En prachtige patio's. Leuke historische wijken met smalle straatjes, witte gebouwtjes. En Sevilla is ook echt een place to be voor de flamenco. De flamenco dans die kunt u hier volop gaan zien. U kunt eventueel zelf een les volgen. En dit afsluiten met een heerlijke tapasdiner. Ik ben zelf in april een keer naar Sevilla gegaan. En daar heb ik de Feria de Abril bijgewoond. Dat is een heel leuk volksfeest. Waar je dus allemaal verklede mensen kunt zien in de prachtige Spaanse jurken. Het is heel leuk om in april dan dus een kijkje te nemen en dat mee te maken. Oh, ik begrijp dat het presentatiescherm nu niet te zien is. Even kijken. Nu is het wel te zien. Oké. Dan laat ik het even zo staan. In Sevilla hebben we een leuk 5-sterren hotel. Heel kleinschalig met 12 kamers. En het ligt in het centrum van de stad. Dus vanuit daar kunt u alle bezienswaardigheden bekijken. Nou, zoals ik al zei, er is goed te fietsen in Sevilla. En je kunt de flamenco dansles bijwonen. En afsluiten met een diner. Hier op de foto ziet u ook de Feria de Abril. Dus daar ziet u de mooie, prachtige Spaanse jurken. En dat is echt heel leuk om mee te maken. En daaronder ziet u een foto van Torre del Oro, de toren van goud. Het is ook een monumentaal gebouw. Ook heel leuk om te zien langs de rivier.
Vanuit Sevilla rijdt u ongeveer 2 uurtjes naar Córdoba. Het is ook een leuk stadje. Een heel groot deel van de stad is autovrij. En op deze foto ziet u de moskee. Tegenwoordig is het een kathedraal. Ook hier weer zie je echt die verschillende bouwstijlen door elkaar heen. En ik moet zeggen dat dit wel het hoogtepunt is van Córdoba. We hebben hier ook een leuke accommodatie geselecteerd, weer midden in de stad. Mooi boutique hotel. En een excursie ingepland door de moskee van Córdoba. En kenmerkend zijn die prachtige zuilen waar je er zo doorheen kunt dwalen. Echt schitterende architectuur. Vanuit Córdoba kunt u in ongeveer 2 uur tijd naar Granada rijden, wat zuidelijker. En Granada is echt bekend om de Alhambra moskee. Nou, niet de moskee, het is een enorm fort, een paleis, waar je ook weer een dag kunt besteden. Het is een schitterend bouwwerk. Ik was er echt heel erg van onder de indruk. Er zijn heel veel Moorse invloeden en je hebt mooi uitzicht daar. Heel groen aangelegd. En naast de Alhambra staat het buitenverblijf, het zomerpaleis, de Generalief. En dat is ook een schitterend gebouw om te bekijken. Dus ook dat is het hoogtepunt van Granada. Ik vond Granada ook een heel fijn stadje om doorheen te lopen. Het is niet heel erg druk. En er is aan de overkant van de Alhambra is een heel mooi uitkijkpunt. Waar je dus uitzicht hebt op de Alhambra. En dat is leuk om te bezoeken aan het eind van de dag als de zon ondergaat. En je dan van het uitzicht en die prachtige kleuren kunt genieten. En vervolgens terugwandelen via de smalle straatjes van de wijk Albacin. En daar een heerlijke tapas eten. Ook hier weer een leuk hotel hebben we ontdekt. Het is wel wat verder van de Alhambra, maar veel hotels liggen al een eindje van de Alhambra. Omdat het op een heuvel ligt. Dus je bent al gauw zo'n 30 minuten aan het lopen om bij de Alhambra te komen vanuit je hotel. Je kunt natuurlijk ook altijd even een taxi nemen of regelen voor u een transfer. Dus tijdens het verblijf in Granada hebben we natuurlijk de Alhambra en de Generalief excursie ingepland. En aan het eind van de dag met een privégids bezoekt u het uitkijkpunt en sluit u de dag af met een tapas tour. Op weg van Granada naar de volgende locatie komt u langs allemaal mooie witte dorpjes, de Pueblos Blancos, waaronder Ronda, een heel bekend plaatsje. En daar kenmerkend is de brug over de kloof. Het is heel mooi om te zien, prachtig bouwwerk, al uit 1751. Het duurde enorm lang voordat ze dit hadden gebouwd. Maar het is een knap stukje, knap bouwwerk om te zien. En u kunt ook afdalen richting de kloof, helemaal naar beneden. Het is best wel een wandeling. Maar het is wel leuk om te doen, als het niet al te heet is. En de volgende plek is de Finca La Doñara. Een hele mooie locatie in het wijnlandschap. Olijfgaarden eromheen. Echt een mooi plattelandsverblijf. Zo'n wit gekalkt huisje is het. Daar heeft u een mooie kamer. Heel landelijk. En ze fokken daar allemaal paarden. Dus je kunt eventueel ook een ritje maken met een paard. Of gewoon even niks doen en genieten van het uitzicht. Mooie wandelingen maken. Het is echt een mooie plek om gewoon eventjes de reis op een heel ontspannen manier af te sluiten. In een landelijk gebied. Heeft u nog wat langere tijd, dan kunt u eventueel ook nog een verlenging inplannen aan de kust. Bijvoorbeeld in Marbella. Het zijn natuurlijk mooie resorts aan het strand gelegen. Of u kunt een wandeling maken in een gebied met een enorme kloof. Camino del Rey. Ik ben daar zelf ook geweest. Het was best wel moeilijk te bereiken met de auto. Maar als je daar komt is het heel indrukwekkend. Hier kun je een mooie wandeling maken, echt door de kloof heen over een heel smal wandelpad. Ook leuk is om te gaan fietsen in Andalusië. Er zijn een aantal routes uitgestippeld over oude spoorbanen. Daar hebben ze de rails uitgehaald en dan kunt u een fiets huren en dan een prachtige route rijden. Dit is even in het kort de reissuggestie die we ook op onze website hebben staan. De 15-daagse reis door Andalusië. Maar zo zijn er nog veel andere mooie voorbeeldreizen die we ook op onze website hebben staan. Bijvoorbeeld door het Baskeland of aan de Costa Brava. We zijn momenteel ook nog een mooie reis bij Galicië aan het ontwikkelen.
En zo proberen we nog allemaal andere nieuwe dingetjes te ontdekken. Dan wil ik nu graag het woord geven aan onze collega van de Six Senses in Ibiza, Leah Garrett. En zij spreekt Engels, dus welcome Leah. And you can start your presentation. Wonderful. Thank you, Seraphine. Can I check that everyone can hear me? If anyone can write in the conversation that it's all good, that would be great. Fantastic. All right. Well, thank you all for joining tonight. And thank you, Seraphine, for the beautiful introduction to Spain. I have to apologize, but my Dutch is just not fluent at this stage. So I'm going to have to cover the presentation in English, but I know it's going to be absolutely fine for everybody. If you have questions directly for me, you can either ask them in Dutch and the team will handle, or in English and I will reply. So my name is Leah. I'm working for Six Senses as a group, and I work as the regional sales manager. Tonight, I'm presenting the beautiful Six Senses Ibiza, one of our newest opening. So in terms of the destination of Ibiza, I have to say quite often we have this vision of the island that is just for parties and the clubs that the island is most famed for. But all of this is happening at the south of the island. What people usually don't really know, and the secret that we are trying to hide, is that the northern part of the island is so beautiful. It's extremely natural, and there's so much else to do. There are some little grotto where you can have light and music festivals. You have some beach areas where the hippies, which are the population that lives in the north of the island, go at sunset, and they're doing their drum ceremonies. It's a beautiful, wonderful island full of farms and beautiful white villages all around. The island beach areas are stunning. They're usually not extremely sandy, and that's something to keep in mind. You have a lot of little pebble and rocky beach areas, but the water is so beautiful. And the weather is fantastic year-round. Our property is actually remaining open all year round. And we have had some guests celebrating Christmas and New Year's, and they were under the sun. I'm not saying the water will be very warm then, but you can actually still go. In terms of our specific property, we were the first BREEAM recognized property in the whole of the Balearics. So the BREEAM certification just talks about the sustainability aspect of the building and the experience once you're staying with us. And as you might know, if you've ever stayed with Six Senses, we are very focused on sustainability. It's one of our main pillars for the brand. So this is just a picture from far away from our property. So you can see the swimming pool in the middle. And then on both sides, you have buildings with the rooms. The big white building you see at the back is one of the main restaurants. And you have one next to the pool as well, one below the pool, and some rooms below the pool as well. So I'll show you all of that in a second, but just for you to get a feel of the area where we are. And across from us, all you can see is natural. It's just trees. One thing to remember in the northern part of Ibiza is that you have a lot of pedestrian walks, cycling, little areas where you can go with the electronic bike. And you can just go around in nature. It's so beautiful. They have so many trees and it's extremely green. It doesn't feel like the south of Ibiza for anyone who has been to the island. You have a clear demarcation between the north and the south. So in terms of accommodation, we have various different categories, and I won't bore you with all the details, but just for you to know, again, if you've stayed with one of our properties before, you would know how Six Senses is all about bringing the outdoors indoors. And this is certainly a place where we've tried to do that. All the rooms are extremely light and bright. You have big windows bringing all the light from outside inside. And any category I would recommend would be the ones with a sea view. You have other categories if you're bringing a nanny, if you have children that want their own separate room, that have other views. But really what you come here for is that gorgeous view of the ocean. And any room with the word sea view in the name have those beautiful, almost uninterrupted sea views. So in terms of one bedroom categories, we have quite a few, one of which is the one bedroom suite. And this one is twice the size of a normal one bedroom. You have this beautiful outdoor terrace and direct views to the sunset. I have to say that this is one of the best places to watch the sunset from. Of course, you might say I'm biased, but I was on Ibiza myself last summer, and I went around to quite a few places. And I must say, here we have a shaman that comes at sunset and does this whole ceremony with a tambourine. You have smoke coming out of the sage,
And it's all very purifying. It's a whole experience, very much in line with what the north part of Ibiza is all about, kind of celebrating and everything. Now we also have cave suites. I mentioned them saying we have some rooms below the swimming pool. Here you might see that the bed is vastly oversized. And although you do have space for about 6 people in this bed, it's still a bedroom that we recommend for 2 adults. But you just have a lot of space. So for the ones who like to kind of roll in their bed, it's absolutely perfect. These rooms also come with the most beautiful balcony, direct views to the sea, and a little bar area to the corner. Then we have 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom, and 5-bedroom categories already available. And then later on in the year, we're opening some 7-bedroom and 10-bedroom categories as well. So we've seen a lot of requests lately for multi-generational travels, or just for larger families to come in, groups of friends. So we have everything you need right here. You have your own swimming pool, your own kitchen area, and all of the bedrooms have their private bathrooms as well. And of course, stunning views. As I mentioned before, across, all you can see is just nature. There's no building, and there's nothing that will get built there because it's extremely protected. Now, we all know that dining is extremely important. And of course, you have tons of options on Ibiza and tons of great restaurants. But here at Six Senses, we have our own chef, which is Eyal Shani. He's our head chef, and he's from Israel. He is called the King of Tomatoes, and he loves his tomatoes. I didn't know how many different types you could grow, but we're growing all of them in our farm area. And he makes the most wonderful vegan, vegetarian dishes. And of course, you have lots of meat and fish options as well. But for anyone who is more into vegetable, you will be extremely pleased here. We have 3 main different restaurants. The marketplace is both indoors and outdoors. So here you have the indoors area on this picture with the big truck. Around it, we do a layout of the tomatoes, and it's so bright and airy. You have the big doors that you see to the left on the picture, which are open and which link to the garden. So this is called our little orchard. And you have orange trees here. You have pebbles on the street, on the floor. And you have little tables. We have a flamenco or different kind of music and dancers in the evening for little ambience. And then the menu is the same in both restaurants. It's just whether you prefer outdoors or indoors. In the evening, this is definitely the place to be. We also have our little pharmacy bar. So we are using anything and everything from our organic garden and organic farm to create the most beautiful drinks here right by the pool. And you can enjoy them in the villa, in the restaurants, or by the swimming pool. And of course, we have Hasalon, which is the specialty restaurant from Eyal Shani, our main chef. And here you're under the olive trees. It's very Mediterranean. You're right by the swimming pool. And again, in the evening, you have the lovely lights that are very tamed and entertainment. And the last restaurant I'll mention now is the Live Cave. So this is underneath the swimming pool. And here we have a live pianist or live harp player. And you have gorgeous views to the sea. You're right next to the waves, so you can actually hear them. And you have this massive window that opens up completely, so you can really let the breeze come in. We also have destination dining areas, of course, including the beach. So we have a rocky beach area here at Six Senses, which is absolutely fine for the guests to use. You can actually go swimming from there. You can go kayaking, stand-up paddling. And we also do little setups in the evening for the guests that want to. Now, I have been mentioning the farm. We have a massive farm area of several hectares, just 15 minutes away from the property. This is a place where we can organize events, private events, if you want to bring your family over. Or that's also where we grow all of our vegetable and our fruits. And then we also have, so I mentioned sustainability as one of our key pillars. One of the other one that is extremely important to us is wellness. So we have a stunning spa here as well, as we have in all of our other properties. This one is really interesting because it includes a sitar room where you have a sitar player, and it's kind of a meditation area. It's very relaxing, live music. You can tell we love live music in this property. And then we also have an indoor pool, which complements the outdoor one, especially in the colder months. And we're doing this year, trying to kind of reconnect everyone to themselves and to others around them. It's a concept that we've been trying to do for years. And we do feel that this year is particularly important. And so we have lots of retreats coming up, wellness retreats, but we also have the first ever classic
classical music, I'm going to make it, classical music festival of Ibiza happening in April at our property. We're very proud. We're bringing players from all around the world to have a little festival. It's the first time anything like this is happening. And then, of course, you have beautiful experiences all around the island. We do recommend going out on the boat at least once during the stay to experience the island from the water. And then by car, you have all sorts of cars available. You also have electric bikes, as I was mentioning, electric cars, lots of different options here. If you want to see other little areas, you have beautiful beach areas and beautiful caves as well, which are very secret and quite tranquil. I was there in July, and sometimes we would be alone in there. Now, children do happen to come to our property. And so we have this concept across all our properties, which we call Grow with Six Senses, where we do all sorts of experiences for the children. So especially in cases of multi-generational families coming and staying with us that want to bring young children, we have lots of activities for them to do so they can actually stay with our team. They do a lot of activities outdoors with their hands. They're trying to be a bit crafty, learning new skills, learning even languages at times. And we also have an indoor area where they can play. So our team can look after them any time of the day. And this is free of charge. And we do lots of things with them. So if you want some time as a couple or as just adults, that's absolutely possible. Now, we also have the Alchemy Bar, which is kind of the Grow with Six Senses before adults, where we do lots of workshops and you can learn to do a lot of things yourself. We do the laundry detergent, we do toothpaste, we do fun things as well, like body scrubs and things like that. And all of this is happening at the Alchemy Bar. Now, again, with the sustainability concept that we have at the property, one of the area that we have is called the Agora, where we're using recycled clothes, or the ones that you can rent. You can rent a beautiful gown for the evening, go out into town, or just go for dinner and then bring it back. It's one of the ways we're trying to be a bit more ecological, let's say. So that is about it for us at Six Senses Ibiza. I think I've covered everything I wanted to say. Just again, beautiful weather all year round. And of course, the summer gets a bit busier and a bit warmer, but it's still very pleasant. And then one thing I will mention is that by booking through Talisman Travel, all of their guests are VIP'd directly because it's such a strong partner of ours worldwide. And then we also have special amenities for you checking into Six Senses Ibiza if you do book following this webinar. So don't forget to get in touch with the team. Well, thank you very much, Leah. We have one question about the dinner. Ortwin is asking us about the menu. Is it a set menu or a buffet at the restaurants? Can you tell us more about that? Absolutely. So it depends about which restaurant. I'm not sure I'm seeing the question, but in general, we do have a menu, an a la carte menu, and then we have theme night dinners. So for some nights, we'll have a barbecue, and then you can choose a fish option, a meat option, or vegetarian option. They're doing these tomato steaks, which are incredible in terms of flavors, and it's all vegetarian, but of course, it's still part of the barbecue menu. So you do have some theme nights, but at any time when you have one theme night in one restaurant, you have at least two other restaurants where you can have anything you want. And we also have a pop-up restaurant, which changes concept regularly. And at the moment, it's a sushi from New York, from a big sushi chain in New York that we are also having there. So that's another option. Oh, very nice. Well, thank you very much. Are there maybe more questions about Six Senses? Then it's the chance now to ask Leah, if you like. You can put them in the chat. Not at the moment, so maybe later on. Well, anyway, you're in great hands with the team. They're so knowledgeable and we're in touch. We get along extremely well. We're lucky to have that relationship going. So if you have any question, even later on, you can ask Seraphine or Rhonda and they'll make sure to get back to you. Yes, of course. Thank you very much, Leah. Well, thank you and thanks everyone. Ja, it's me again, Seraphine. Ja, we zijn zo een beetje aan het einde gekomen van deze presentatie over Spanje. Excuses voor de problemen tijdens het begin van de webinar met het scherm en het geluid. Ik hoop dat het daarna voor u beter werd en dat u het goed heeft kunnen volgen en de informatie kon vinden die u zocht.
Uiteraard kunt u ons natuurlijk altijd even bellen of een mailtje sturen. Wilt u nog iets vragen of de plannen wilt doornemen, dan bespreken we het graag met u wat de mogelijkheden zijn. Seraphine en Ronda, dat zijn wij dus. Wij zijn degene die gespecialiseerd zijn in de bestemming Spanje. U kunt ons dus bereiken op deze mailadressen en telefoonnummer. Mochten er nog vragen zijn, ja, ik zie nog één vraag in de chat. Hoe is de indeling van de Spanje-reis qua dagen? Ja, dat hebben we als voorbeeldreis inderdaad op onze website staan. Met volgens mij 3, 2, denk ik. En aan het eind nog 5 nachtjes in de finca. Maar dat is slechts een voorbeeld, dus we kunnen alles natuurlijk op maat helemaal samenstellen. Het is maar net hoe lang u op de plek wil blijven en wat u allemaal precies wilt zien. Dan stellen we dat helemaal op maat voor u samen. Eventueel ook nog te verlengen natuurlijk met een strandverblijf in Marbella. Of natuurlijk de Six Senses. Ook vanuit Sevilla of Malaga kunnen we altijd een vlucht regelen richting Ibiza. Nou, dan willen we u heel erg bedanken voor uw aanwezigheid. Nogmaals excuses voor de technische problemen. En ja, we hopen u graag binnenkort een keertje te spreken. Dat kan op kantoor of via de telefoon of de mail. Eventueel ook via het internet natuurlijk met Google Meet of Zoom, wat u wil. Zijn er nog meer vragen? Even kijken. Nee, dat waren de vragen. Nee, dan willen we u heel erg bedanken voor de aandacht en een heel goed weekend toegewenst. Tot ziens!